Ich bin gebürtiger Wiener, habe in Wien studiert und bin dann vor 12 Jahren in Silicon Valley gekommen. Und die Veränderung, die passiert ist, ist sicherlich, man schaut weniger auf den Titel einer Person, sondern ob eine Person was machen kann. Und ich bin mehr interessiert daran, wie leidenschaftlich eine Person ist in einem Thema und wie die was vorwärts treiben können, mit den Ideen, die haben. Hier hat jeder Student eine Startup-Idee oder ein Startup gegründet. Und das schon mit 18, 19, 20. Während wir oft nur daran denken, wie komme ich bei einer großen Firma unter später, wenn ich mit meinem Studium fertig bin. Und das ist einfach ein völlig anderer Geist, der da herrscht, selber entrepreneurisch tätig zu werden. So we think if we're successful, we can just fundamentally improve the security and reliability of the internet. Right now, the things that companies like Google do for running their servers, just nobody else can do. The smaller companies, all the littler websites out there, or even very small companies that just have a small website or something, aren't able to have the same level of capabilities. Traditionally, you needed an army of tens of thousands of engineers, like these large companies have, to build the software required to do this. But we're doing it from our little office with our small team of engineers, and we've been friends for a long time. Mike joins us from Google, where he was working on production server infrastructure. Brandon was working on similar products, but with our now competitors. And Carly joins from VMware and Cisco, where she was working on these things as well. And we all went to university together. We were in the same computer science class about 10 years ago. The best part of this stage of a company is every minute is something new and exciting. I mean, like every email could change the course of the company in a meaningful way. Like we're just getting our first deals, we're just getting our first customers, Everything's happening right now. The future is uncertain, but promising. Steve Jobs lives 1 block away from here, or his family now lives there. But I'm looking forward to some sausage because I'm pretty hungry right now. Starting a company is your life. So you're always running your company, and then you're doing the other stuff you need to do as well. Still go have fun and screw around and do things outside of working, but when we're not doing that, we're working, and they just kind of all flow in and out together. It's all it's the life. Wir befinden uns hier jetzt in Palo Alto und es ist nicht so wirklich, wie man sich ein Büro erwarten würde von einer deutschen, traditionellen, konservativen Softwarefirma. Das ist ein sogenannter offener Innovation Space mit sehr vielen bunten Spielsachen. Wir haben einen 3D-Drucker hier, der dazu dienen soll, dass die Leute kreativ sind, inspiriert werden und gute Software bauen.
In diesen Besprechungsräumen sind ja alle Wände beschreibbar, sodass man nicht erst nach Zettel und Papier suchen muss, um die Gedanken niederzuhalten, sondern gleich an die Wand wirft. Generell ist die Architektur hier anders. Man hat hier offene Architektur, offene Räume, Schreibtischinseln, wo die Mitarbeiter zusammensitzen. Und wenn man dann doch einmal Ruhe braucht und eine Besprechung macht, dann nimmt man einen dieser kleinen Besprechungsräume, wo auch wiederum die Wände beschreibbar sind, die Gläser beschreibbar sind und man zusammenarbeitet. Ich habe mich sicherlich geändert über die Jahre hinweg. Ich bin heute vermutlich viel offener gegenüber neuen Ideen, sondern ich versuche mit einer Idee zu spielen und die Leute, die diese Ideen haben, auch zu verbinden mit anderen Leuten, mit anderen Personen, die ihnen weiterhelfen können. This is my baby, the top-tier Tesla. It's a validation prototype, so it's before they manufacture the cars in the factory. This car was made by hand to test the vehicle and some of its components. And it's a full electric vehicle. It's a 100% electric vehicle. Can we try it? Let's do it. Okay, I see. I'm actually originally from Southern California, and I've been a nerd all my life. So I ran a BBS when I was in high school. A BBS is before the internet. You used to use your computer to dial up to someone else's computer and trade files. And I ran one in Southern California. Silicon Valley is an amazing mixture of creativity, technical know-how, and an unabashed lack of fear of failure. And that lack of fear of failure changes people's abilities to build companies and change the world, because you just start from a position of, oh, I'm going to try it and see what happens, as opposed to starting from a position of risk management, which is where most people begin their adventures in life. In fact, what's happened is you have more people and more money, and that money, as young people make money by selling their companies to the big companies, or as small companies become big companies and go public, you create wealthy entrepreneurs. And what's amazing about entrepreneurs is we almost all have that singular instinct to give back to other entrepreneurs and invest in new crazy ideas. I myself have invested in or started over 15 companies. And it is like a drug addiction. You can't help yourself. You hear an idea and you go, oh my God, this is such a great idea. I have to invest. And boom, you find yourself in another company. Our professionals, where they see value at, whether they're building a bridge or designing the next Nike sneaker or the Tesla automobile or the next Hollywood blockbuster, they use our software to create their product digitally before they make it real. One idea that is really core to what we've done right from the beginning is around democratizing tools to the masses. We will often look at a design tool that might be exclusively used by large companies with lots of resources, and we work hard to take those same capabilities and put them in the hands of many. We do have some of our professional tools at a certain price point and our consumer tools for free. Autodesk last year had revenues of just over $2 billion US. Being part of that creative process, being part of building the next world is pretty exciting.
Wichtiger Aspekt hier im Silicon Valley ist sicherlich die NASA, die viele Teile des Space Shuttles, des Raumfahrtprogramms, wurden hier entwickelt und auch getestet. Wir stehen hier vor dem größten Windtunnel der Welt, wo also auch sehr viele Flugzeuge und Raumschiffe durch diesen Windtunnel geschickt wurden. Und das ist eine Idee hier halt auch im Silicon Valley, dass sehr viele von mehr getrieben sind, als nur schnell Geld zu machen, sondern wirklich auch zu verbessern, was die Menschheit macht oder das Leben der Menschen zu verbessern. Die NASA ist halt wie die ägyptischen Pyramiden. Man weiß, dass es das gibt, aber man glaubt nicht daran, bis man davor steht. Und dann ist man da sind wirklich Menschen dahinter, die das machen. Und die Menschen schaffen etwas, was andere Menschen inspiriert und die Menschheit weiterbringt. Das ist das Tolle hier im Silicon Valley.